Na, szép jó estét mindenkinek. Ha minden jó megy, akkor elindulunk. Megnézzük, mi lesz a game-nek a vége. Papíron még el kell kapnunk az Inquisitort. Ami egy kicsit egyébként nekem fura. Tudom, hogy végig úgy csinált a játék, mintha ő lenne a főgonosz. És most hát úgy, ahogy meg is csinálta belőle. Hát meglátjuk. Pillanatokon belül lesz kép, ha minden jó megy. Úgy. Kell nekünk még egy csatablak. Aztán már csak számolnia kell a gamének. Kicsit állítottunk a monitoron. Na igen, de elvileg ugye azt találták, hogy Ludwig megtámadta a várost, amire az égetett a világon semmilyen oka nincsen. Ez jó lenne, ha kiderülne, hogy miért tette. És ugye stand against her and fall. Get ready. Skeleton ladies up ahead. De hogy marha jó lenne beszélni vele, mert én ezt az egészet nem értem, és úgy váltunk el, hogy partnerek, illetve szövetségesek vagyunk. Teljesen idióta baromság, hogy ezek után megtámadja a várost. Arról meg nem is beszél, vagy nagyon kétlem, hogy Valdika azt akarná, hogy égjen a város. It had. No. So, you survived the garden. I wasn't sure you'd make it out alive. You surprised me yet again. What a shame to kill you now after everything we've seen together. Hát akkor talán húzzál a picsába. Don't be so naive. Don't make this more painful than it has to be. Look around, Envoy. Heelguard should have listened. He tried to bring order through compromise. He failed. Order is meant to be imposed by a stern, guiding hand. Hát így van, tehát minden abszolút csinálva van. Megszüntettük a járványt, elpusztítottuk az Istent, és az élő földek a birodalmi kormányzás alá fog kerülni. Tehát mi a fasz csinálsz? Well. Heelguard managed to do one thing right. I might actually have to congratulate him on a job well done. Not before you've dealt with us. As for you, Sapadal may be gone, but their offspring remains. And I cannot suffer even a remnant to live. Congratulations on being the last of your kind. Hát nagyon ügyes, igen. At least Sapadal cannot trouble us with another godlike. Their lineage ends here. Steel yourself, Envoy.
Make this a fight to remember. Jó, hát ezt even direkt in csinálják. death. You are free to spend these final moments pleading for your life. But I am done talking. Farewell, Envoy. Direkt idióták, jó. Famous last words. There's no coming back this time. Prepare yourself for the next world. You showed such love. Jó, szabaduljunk meg tőle, és akkor legyen úgy vége, hát oké. Here they come. HP az van. Take her down. Again. De hát oda rútoljuk a geci boss-t, hára. Hagyjál neki, Maci. Záró tűz. Be seen. Hű, hello. Hova le? Wodica, queen among queens, send me your aid. Right, you skeletal Corva. Beg for help from Mama. Ethic worse than wrong. Ezt hogy sikerült mellé nyomni? Na jó. Kéne nekem van a bár, mondjuk már annyira az sem. Nem van pancser. Ó, még egyszer bebútol, jó? Akkor... Essence-et ide. Look right. One moment. Worse than wrong. Quit moving. Nem nehéz megtalálni, hogy melyik gomb micsoda a manári, de... Nem megy hírt. I have the shot. Worse than wrong. Hello. Put it out. 80 szeg CD? Hű benne. Elégtelen eszencia.
You won't get through this! A lődvén bírja, bazd meg. Már nem sokáig. Where are you? Hát, No! Don't abandon me now! hányszor bútó vissza, bazd meg? Messze, itt van még egy. Glue. Ül. Na most kell köcsög. Szembeszállna a birodalmi követtel, az olyan, mint hogy a szembeszállna a birodalommal, meg torlása halál. Wherever Ludwig is now, she must be seething. Of course, we'd be happy to kill her again, if needed. She's done for, but we're not. Whatever's next, we'll face it. Together. Gods, you're all gonna make me sick. But carry on. Silence falls over Paradise, as though the city is holding its breath. Then you hear it, the ringing of a distant bell, the waving of banners, and cheers of victory. After a short and bloody conflict, the dust has finally begun to settle. There is an absence in your thoughts where Sapadal dwelled. Once, the god of the living lands would have flinched at this rare moment of tranquility. Instead, they are one with the silence. The Paradise militia rallies to you, the outsider who defended them in their hour of need. Whatever happens next, you have won their confidence. You take a moment to reflect on the calm. Not so long ago, you arrived at these shores on a simple errand, which turned out to be anything but simple. The dream scourge is over, and the island has been cleansed of plague. A time of healing and mourning follows. People look to you for answers about the source of the affliction. You tell them the truth, how the origin of the plague has been destroyed, put out of its misery, and leave it at that. The Living Lands is now a colony of the Adiran Empire. New governments replace the old. An imperial law reigns over the frontier. An age of order and discipline is just over the horizon. The rebels of Paradise are not so fortunate. Over the years, more of their hidden sanctuaries are rooted out by the Emperor's soldiers, until they have nowhere left to run. They flee, or perish. The refugees of Emerald Stair resettle in Thirdborn, bringing their skills and research to aid the local community. What starts as an uneasy partnership blossoms into a bond of trust. Through shared adversity, they find common ground. The ashes of Fior Messiverno continue to smolder. Scavengers avoid the ruins, fearful of spirits unleashed by animancy gone awry. The once promising city Meg lehet is vajon nothing but menteni a azt a cautionary várost? tale. The people of Shatterscarp find themselves caught between two sides, with Adirans keeping rule over the colony, and dream thralls still stalking the hills. Despite the steady flow of Adiran goods, some Thirdborners leave the city, trusting their chances with monsters more than those with an empire. The ones who remain
watch with wariness and patience, waiting to see if Adir might let down its guard. For a brief but hopeful moment, Solace Keep opens the fortress doors to the Na, new elfoglaltuk rulers az of the living erődöt, tudtam lands, én. allowing Adirans to come and go as they please. But the peace does not hold. Lacking patience for the Empire's unyielding demands, Mihala shuts the doors once again, issuing a warning. Those who trespass in Solace Keep will not leave alive. The Adirans waste no time gathering their forces, for an example must be made. When Kai leaves the Living Lands, he is no longer running. For the first time in many years, he can face the future. He returns to Rauatai, committed to peace for his people, those he left in Rauatai, as well as those he found in the Living Lands. He joins the Ronganui's council, counterbalancing powerful voices of isolationism and hawkishness. It is a long and difficult battle, and he is happy to fight it. With his travels alongside the envoy complete, Marius is left directionless once again. Rather than disappearing into his cups, however, Marius leans on his time among his companions to give him the strength to re-enter society and find comfort in civilization. He establishes a route between Paradise and Thirdborn, guiding travelers between the two in return for money and supplies. And while he has a reputation for being aloof, he joins the campfires from time to time, sharing stories of his time with the envoy that most travelers believe are completely made up. Giata turns away from animancy, charting a new course in life. The old rules don't apply to her. She has no responsibilities other than herself. Megváltottuk az animancát. Sailing, sewing, love. She tries everything, masters nothing, and finds the inner peace that eluded her as an animancer. She still carries the phantasmal focus, but it doesn't feel as heavy as before. No longer under the threat of imminent death, Yatsley returns to the Animancers. Reunited with her beloved Quilici, she helps him and the Animancers as they put their lives together after the attack on Fior Messiverno. Eventually, she even has something nice to say to Vidaro. As the days pass in contentment and relative peace, Yatsley is struck by the persistent feeling that something is missing. Though she Nem still ment el az devotes herself ősmágus to the studies tanítványának. of both the arcane and the godless, the restlessness never goes away. Alone in your thoughts, you feel endless opportunities stretching out before you. This is the freedom Sapadal never had. You promise to cherish it. The sounds of celebration pull you out of reverie. Many are waiting to greet you with open arms. You take a moment to catch your breath and savor it, because everything is about to change. Na, hát nem volt sok hátra. De azért jobb, hogy ma fejeztük be, mint tegnap. Nagyon kopon voltam, így jobban esett végigolvasni a végét. Na, hát amúgy egy faszakis játék. Szerintem legalábbis. Az biztos, hogy RPG-nek kicsit necces nevezni. Egyfelől inkább akció RPG, mint RPG. Sokkal hangsúlyosabb a bunyó, mint a többi. Hát másfelől pedig nagyon ki van kövezve az utad, ami nem nagyon nehéz csavargatni. Megpróbáltam mindent, hogy ne azon az úton menjünk végig, amit a játék szeretne, vagy hát amit közelebb éreztem ahhoz a karakterhez, akit megcsináltunk. Nem könnyítette meg a dolgot.
Na, hát egy kaland vége. Játszunk valami mással. Na, hát egész konkrétan akkor most az lesz, hogy lelövöm a streamet, hogy át tudjam írni a címet, és kipróbálunk valamit, amire biztosan senki nem számított. Ugyanis nagy vonalakban az van, hogy lekerült a Final Fantasy 16-ról a Denovo, és egy viszonylag, hogy is mondjam, csak értelmesebb FPS számmal sikerült elindítani az OBS-sel együtt. Úgyhogy ez a mai nap, ez tökéletes lesz arra, hogy megpróbálom elindítani. Az első cinematic intro videó, az ki lesz skippelve, mert azt nem bírja ki, viszont a többi részt azt elméletileg igen. Úgyhogy megpróbáljuk teszt jelleggel. Jó? Na, mindjárt átírom a címet, azt jövünk vissza. Süty.